Hello dear students, hello senior 5 students. In today's video tugiye kurebera hamwe Unity 5 the origin of the earth. Yes, twari tumaze iminsi turi muri literature, so now tugiye kurebera hamwe geography. As always ni Teacher Cedric. So niba ari ubwa mbere ino YouTube channel, please click on the subscribe icon. Yes, tugiye tubana mu ma video yacu ya buri munsi, noneho tunabafite n'ibizamini bya leta ku bantu yaba mu wa gatandatu ndetse n'aba senior 3 baba babikeneye. So tudatinze reka turebere hamwe Unity 5 the origin of the earth, akaba senior 5 geography. Tugiye kurebera hamwe rero ahantu isi yaba yaraturutse. Yes, tukaba turifashisha ama theories agiye atandukanye. 5.1 yes, theories of the origin of the earth. Tugiye kurebera hamwe amateori yagaragaza aho isi yaba yaraturutse. Bibutse yuko theory ni ibintu by'ibitekerezo biba bitari byaba approved 100% yuko ari byo 100%. So amwe mu theories nayakurikira turayarebera hamwe. So let's read. The formation of the earth is embedded in the whole process of the universe formation. Yes, the study of the universe is called cosmology. Uburyo isi yabaye formed cyangwa se yabayeho byose tubisanga mu buryo n'ubundi universe yabayeho. So isomo rya universe ryitwa cosmology. Cosmology is to study the structure and the changes that take place in the universe. Cosmology cyangwa se abo bantu nyine biga cosmology cyangwa isomo ryiga ku isanzure cya universe, biga uburyo ki isanzure iteyemo impinduka zigenda zigaragaramo day by day. So the universe contains all the star systems, galaxies, gas and dust, and all the matter and energy that exist. So isanzure riba rifite inyenyeri zose, star system cyangwa se inyenyeri, amagalaxy, amagezi, amadust n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye n'imbaraga ziba zibigize. The universe also includes all of space and time. So universe igizwe n'ibintu byose nyine biri mu mwanya muri space ndetse n'igihe cyose. The part of the entire universe that we can see is called the observable universe. Igice cyonyine cya universe yose cy'isanzure yose twabasha kubona cyitwa observable universe, cyangwa se isanzure rigaragara cyangwa se ribonwa. It can be seen because the light from celestial bodies is able to reach the earth. Impamvu rero tubasha kubona icyo gice cy'iryo sanzure nuko ibyo binyejuru cyangwa se ibyo bintu nyine izo celestial bodies, izo nyenyeri n'ibindi byose biba biri kwaka tukabibona turi ku isi. The earth is part of it. Isi rero nayo ni kimwe mu bigize isanzure. Now the big question is to know where is the origin of the earth, in other words how the earth came to existence. Rero ikibazo gigoye cyane cyangwa se kinini cyo tugomba kumenya ni ukumenya ese isi yaturutse cyangwa se mu yandi magambo ni gute isi yabayeho. The origin of the earth has resulted in too many theories that were put forward to explain its possible origin. So uburyo isi yaba yarabayeho byatumye habaho ibitekerezo byinshi bigenda bisobanura uburyo ki yaba byashoboka cyangwa se inkomoko yayo cyangwa se aho yaba yaraturutse. 11 theories about the origin of the earth are highlighted below. However, the two first ones, Big Bang theory and creation theory, seem to be the most accepted. So ibitekerezo byinshi bigera kuri 7 nibyo tugiye kurebera hamwe, ariko si bivuze yuko ari 7 byonyine, hariho n'ibindi byinshi bisobanura. Gusa bibiri bya mbere ari byo Big Bang theory ndetse na creation cyangwa se biblical theory, imwe irema rimwe ryo muri Bibiliya, nibyo bigaragara nk'aho byemewe n'abantu. Ni the Big Bang theory, ya kabiri ni the creation or biblical theory, iyindi ni the dust cloud theory, the Cantilever nebula hypothesis, the Chamberlain-Morton planetesimal hypothesis, ukagenda ugakomeza kuri the stellar collision theory. So tugiye kurebera hamwe rero uyu munsi Big Bang theory ndetse na creation theory cyangwa se biblical theory. Yes, nzaba korera research no kuri yano ma theory yose nyavuga muri make. So let's in today's video talk about the Big Bang theory. This theory was first suggested by a Belgian priest named Georges Lemaitre in 1920.
iyi theory cyangwa se iki gitekerezo cy'uburyo isi yaba yarabayeho cyitwa Big Bang Theory cyagaragajwe n'umupadiri w'umubirigi witwa George Lemaitre mu 1920. He hypothesized that the universe began from a single primordial atom. Yavuze yuko iyi sanzure ryatangiye mu kantu gatoya. Atom ni akantu gato cyane, so aka atom gatoya. This theory further states that in the beginning there was totally nothing. Kandi iyi theory nanone ivuga yuko mbere na mbere hariho ubusa. Yes, in about 15 billion years ago, a sudden explosion happened, Big Bang, which produced a spark of matter that was smaller than an atom. Yes, ariko akava nyuma y'imyaka biliyoni 15 imaze guhita haje kubaho guturika kwihuse cyane ariko kwita Big Bang. Uko niko kwaje gutuma habaho noneho akantu gatoya cyane gusumbya na atom. From the time of its formation, this small matter has continued expanding and resulting to the formation of the earth and all that forms it. So noneho rero igihe ako kantu gatoya kari gato cyane kuri atom, atom ni ntoya nayo cyane ntiwanapfa no kuyibonesha ijisho cyangwa se microscope. Noneho ako kantu gato kuri yo kakimara kubaho, kagumye kugenda uko iminsi yagiye ihita cyangwa se imyaka n'ibinyejana n'ibinyagihumbi uko byagiye bihita n'amamiliyoni y'imyaka uko yagiye ahita, kagiye kaguka bituma habaho uko isi uko imeze ndetse n'ibindi byose byaba biyigize. Nubwo ni ukuvuga atmosphere ikirere, hydrosphere igice kigizwe n'amazi, lithosphere igice cy'ubutaka ndetse n'amabuye, and biosphere n'igice cy'ikinyabuzima, ubwo ni ukuvuga vegetation and animals. This theory is criticized on one ground. Iyi theory rero barayikritisiza cyangwa se bagira amashyira cy'inyuma yayo, bakavuga ati how can nothing lead to the occurrence of something? Ese ni ukubera ikintu ubusa bwatuma habaho ikintu? Yes, kuko batubwiye ngo in the beginning there was nothing. So iyi ni picture cyangwa se image igaragaza buryo ki hariho akantu gatoya kagiye kagaturika kakavamo ibintu byose tubona ndetse n'umuntu n'isi n'ibigize isi byose. Ya kabiri rero ni the biblical or creation theory. Yes, the biblical or creation theory is based on the liturgical narrative as expressed in the Genesis chapter 1 of the Holy Bible. Yes, iyi ni irema cyangwa se nk'uko byanditswe mu ntangiriro chapitre ya mbere cyangwa se igice cya mbere muri Bibiliya yera. Iyi ni irema nka rya rindi, ni ibitekerezo bigaragaza uburyo isi yaremwe nk'uko tubibona muri Bibiliya. Yes, it talks about specific acts of divine creation. Bikavuga buryo ki nyine ibikorwa by'irema byabayeho, yes, mu buryo butangaje. The theory is believed by Christians. Iki gitekerezo kikaba cyizerwa n'abakristo. According to the creation theory, at the beginning there was nothing. The divine power God created heaven and earth and all that are in them. So ngo dushingiye rero kuri creation theory cyangwa se theory y'irema, mbere na mbere nta kintu cyari kiriho, noneho imbaraga zidasanzwe, ubwo ni ukuvuga Imana yaje kurema isi n'ijoro n'ibibituye n'ibirimo byose. The theory holds that God is the master creator of planet Earth and the universe in general. Iki gitekerezo kikavuga yuko Imana ariyo yaremye byose, yaba isi, umubumbe w'isi ndetse n'isanzure muri rusange. The theory further shows that God created two great lights. There is the greater light which he called sun and the lesser light which he was named the moon. So iyi theory iravuga yuko nyuma yaho Imana yaje kurema ibimurika bibiri birenze cyane nyine. Ubwo ni ukuvuga icyari kimurika cyane ni ukuvuga izuba n'icyamurikaga gahoro ari icyo ukwezi. The sun was to provide light during the day and the moon provide light at night. Neno izuba rero ryari ryo gutanga urumuri mu gihe cyo cya kumanywa, noneho ukwezi kugatanga urumuri mu gihe cya nijoro. Yes, the whole creation process took place in 6 days. Noneho irema ryose ryarangiye mu cyase ryabaye mu minsi 6 yonyine.
The first day God created the day and the night. Umunsi wa mbere Imana yaremye ijuru n'isi, yaremye umunsi n'ijoro, yes, day and the night. On the second day he created the sky. Umunsi wa kabiri Imana yaremye ikirere. Yes, on the third day he created the land, which is the earth, the sea and the plants. Yes, ku munsi wa gatatu Imana yaremye ubutaka, ahubwo ni ukuvuga isi nyine, inyanja ndetse n'ibimera. On the fourth day he created the sun, moon and the stars. Ku munsi wa kane yaje kurema izuba, ukwezi ndetse n'inyenyeri. On the fifth day he created the sea creatures and the birds. Ku munsi wa gatanu yaje kurema ibinyabuzima byo mu mazi ndetse n'inyoni. So on the sixth day he created land animals of all kinds and human beings. Ku munsi wa gatandatu ari wo wa nyuma cyangwa se ku isabato yaje kurema ubutaka, inyamaswa z'ubwoko bwose ndetse n'ikiremwa muntu. Therefore, according to this theory, the earth and universe were all together created by God. Iyo mpamvu rero dushingiye kuri iki gitekerezo, isi ndetse n'isanzure byose biri kumwe byaremwe n'Imana. Iyi ni image igaragaza uko byari bimeze day 1 up to day 2, water covered earth, dry land and birds. Day 3, day 4, sun, moon and stars were created. Day 5, sea and flying creatures. Day 6, the last one is the land animals and man. Yeah, those were the theories that explain the formation of the earth. So turebere hamwe characteristics of the earth, cyangwa se isi irangwa n'ibiki. Ubwo tugiye kureba buryo ishusho yayo yaba imeze. Ishusho y'isi ni spherical, cyangwa se iribungushuye kandi ni n'umuzenguruko like that. The shape of the earth, ishusho y'isi. Determining the shape of the earth was a point of concern for many centuries. Kugaragaza buryo ki isi yaba imeze ni ibintu, yes, ni ibintu byamaze ibinyejana byinshi bikeneye kuba byamenywa, ugasanga nyine nibyo abantu bibandaho. It was the first belief that the earth was flat. Mbere na mbere bizeraga yuko isi ari ikintu kiri flat, kitari circle. This is because the planet appears to be generally flat, considering mountains and valleys. Bitewe nuko nyine ubusanzwe tuyireba tubona n'ubundi imeze nk'aho ari flat, tutitaye nyine kuvata imisozi n'ibibaya. But the surface of the earth has a slight curve, ariko burya igihe yiburungushuramo gatoya. Further studies based on modern technology prove that the shape of the earth is not perfect sphere. Yes, irindi koranabuhanga rigezweho ryagiye rigaragaza yuko ishusho y'isi itari sphere nanone, nubwo iri sphere ariko itari sphere ya nyayo ijana ku ijana. But an oblate spheroid, also known as a geoid, ahubwo ni geoid cyangwa se an oblate spheroid, ni ukuvuga ikintu kigiye kumera nka sphere ariko kitari perfect sphere cyangwa kitari sphere ya nyayo ijana ku ijana. This is because observing the polar areas reveals that they have a flat landscape. So ni ukubera ko iyo turebye mu bice byabo muri pole dusanga hari flat landscape. At the same time, the equatorial areas have bulging appearances shown below. Noneho muri equatorial areas ho tugasanga aho habyibushye cyane, nk'uko tubibona hano nyine. Uri kubona muri equatorial diameter ni 12,756 km, mu gihe kuri polar diameter ari 12,715. Uri kumva nyine ntabwo bingana, niyo mpamvu itari perfect, ahubwo iri oblate cyangwa se geoid cyangwa se spheroid. Twagiye turebe evidences that showing that the earth is spherical. Tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bigaragaza yuko isi nyine ibirungushuye itari flat. There are several evidences to prove the spherical form of the earth. Circumnavigation. If one traveled across the world along the straight path without stopping or to come back to the point of origin where the journey started from. Yes, ugiye icyo bita circumnavigation, ugiye ntuhindukire cyangwa se ngo ugiye ukate iburyo cyangwa ibumoso ukagenda inzira imwe, wagenda ugasanga ugarutse wongeye guhura naho watangiriye. Ibyo nibyo bigaragaza yuko isi nyine iri circular cyangwa se sphere
spherical shape. So images from the space, nanone n'amashusho dukura mu kirere. Photographs taken from space by satellites show that the Earth's surface is curved or spherical shape. Yes, amafoto twibona twifashishije za satellite cyangwa se ibyogajuru yagaragaza yuko isi ari ikizeru. Ride of plane, nanone dutwaye indege. If one takes a trip, especially for a long destination, two interesting facts are noticed about the planes and the Earth. Yes, ufashe urugendo ukagenda nyine nta hantu urakata uri mu ndege, ibintu bibiri bikurikira bijyanye n'isi ndetse n'indege uzabibona. Facts, ibintu bijyanyabyo. Plane can travel in a relatively straight line very long time and not fall off in ages. Yes, iyi ndege yagenda umurongo ugororotse ugasanga nta hantu igiye ihura n'ahisi cyangwa se ntihure n'isi like that, aho yaba yirunguje ku buryo yahita itangira. No, if one looks through the window on the transatlantic flight, in most of the time sees the curvature of the earth in the horizon. Yes, iyo uri mu ndege rero ukanyura mu nyanja ya transatlantic, yes, uzabona uburyo ki isi iri spherical shaped. Yes, uzabona horizon y'uburyo nyine iri spherical. So the view of the other planets, uburyo tubona iyindi mibumbe. Iyo tubonye iyindi mibumbe twifashishije za telescopes, bigaragaza yuko izo planetary bodies nazo ziri spherical. Yes, ahantu hari hose. So mu gihe n'isi nayo yari imwe muri zo rero ubwo nayo yaba iri spherical. Nanone iyo tubonye igicucucucu cy'isi mu gihe cy'inuza cy'ubwira kabiri, dusanga igicucucucu cya moon mu gihe cya lunar eclipse. None iyo habaye ubwira kabiri bwa moon cyangwa se bw'ukwezi, bigaragaza yuko isi iri round cyangwa se izengurutse cyangwa se iri spherical shape. Yes, iyo turebye icyo gicucucucu cy'isi. Day, night and seasonal change, kuba habaho ijoro n'amanywa, nanone hakabaho guhinduka kwa seasons, nabyo bigaragaza ko isi iri spherical shape. The Earth's tilted axis produces seasonal climatic conditions and gives days and nights of varying length. Kuba isi iri tilted cyangwa se imeze nk'ibiramye mu kuntu yihengetse, bituma habaho ama seasons cyangwa se ibihe bigiye bitandukanye by'ikirere, bikaza no kuduha umunsi ndetse n'ijoro bifite uburebure butandukanye. If the earth was at the right angles to the sun, the day and the night would always be of equal length, and there would only be one season throughout the whole year. Iyo isi rero yari iteganye n'isi kuri right angle, kuri angle ya 90 like that, ukwezi umunsi n'ijoro biba binganya uburebure. So nanone hari kubaho ubwoko bw'isizo imwe mu mwaka wose. So the size and the diameter of the earth, ingano y'isi ndetse na diameter yayo. The earth has an equatorial diameter. Kwa kuninye twabonye yuko diameter ya equateur ari nini cyane gusumbya diameter ya pole. Yes, mu gihe diameter ya equateur ari 12,751 km, circumference ikaba 40,080 km. Yes, these however are much bigger than those of the pole areas. Dusanga muri pole ho ibingibi ari binini cyane gusumbya ibyo muri pole. So in international dateline, if two people started off from the prime meridian and one went east while another went west, both would meet at the international dateline, which spreads east from west, and if they continue moving, each would end up where they started at the prime meridian. Yes, bino bimeze kimwe na circumnavigation. Umuntu nufata urugendo uturutse kuri prime meridian, yes, kuri Greenwich meridian like that, ukagenda uzagenda ugaruke, nudakata nyine ukagenda inzira imwe, uzagenda ugaruka aho ngaho. Yes, niba abantu babiri bagiye bakagenda opposite direction, bazagenda bahurira aho ngaho. Yes, nibakomeza bazongera nanone bahurira aho ngaho. The sunrise and the sunset, kuba izuba rirasa kandi rikanahita, ni ikigaragaza yuko isi iri spherical shape. Yaba iri flat ntabwo hari kubaho
izuba cyangwa se ugasanga hariho ibihugu bimwe bifite ku manywa ibindi bifite nijoro. So ngiyaba isi iri flat, the sun would rise and set at the same time in all countries. Izuba ryari kurasira icyarimwe mu bihugu byose bigize isi kandi rikarengera igihe cyarimwe. But the sun rises and sets in different times in different places. Ariko bitewe n'uko iri spherical shape usangaga izuba riri kurasa mu bice bigiye bitandukanye, ntirirasire rimwe kandi ntirinarengere rimwe. The polar star cyangwa se inyenyeri zo mu gace ka pole. As one moves towards the poles, the size of the polar star increases, and when one moves away from the polar regions it decreases. Yes, iyo uri kugenda ugana mu mapoles usanga ingano ya pole y'inyenyeri zisanga iyo hejuru ya pole ziriyongera, mu gihe iyo uri kujya kure zigenda zigabanuka. This means that the earth is round. Bishatse kuvuga yuko nyine izenguruka. In case towards the flat, the size of the polar star would remain the same or constant. Yaba iri flat, ingano y'izo polar star ibiguma ku ngano uko ingana nyine, bitewe n'uko itari flat nyine uri kumva hari aho igera ikaba hegereye ahandi ikahagera iri kure yayo. Indeed, the changing altitude of the sun different times of the day. When the sun rises and sets, it displays the lower sun's altitude and where is overhead at midday. Buryo ki ingano y'izuba uburyo rigenda rihinduka ubukana bwaryo, like ubu cyangwa se n'uburyo rikurasaho like that. Iyo izuba rikirasa igihe rirenga biba bitandukanye. Ibigaragaza lower sun's altitude cyangwa se rirasa gahoro iyo riri gusumbya uko cya gihe riri kuturasa mu mutwe cyangwa se riri hejuru, like muri midday cyangwa se saa sita, izuba rya saa sita. So indeed the ship sailing away from or towards coast, iyo ubwato buri kugenda kure cyangwa se buza bugana kuri coast, usanga there are parts of a ship that is moving away from the coast disappear before the upper parts. Ibice byo hasi by'ubwato buri kugenda kure buturutse ku mwaro cyangwa se kuri coast, nibyo bibura mbere y'uko ibice byo hejuru bibura, turekera kubibona. Ku rundi ruhande iyo ubwato buri kuza, ibice byo hejuru nibyo tubona mbere y'uko tubona ibice byo hasi bimwe biri hamwe n'amazi. Iyi figa irabigaragaza, iri kuza igana kuri coast, tuzabona kino gice cyo hejuru gusa mbere y'uko tubona igice cyo hasi. Yes, ni the line of sight. Iyo tubonye hejuru tubona yuko hari hari circular horizon. The view of circular horizon, the distant horizon viewed from the top of a hill or deck of a ship at sea is always circular in shape. Isi ya horizon tubona iyo turebye mu kirere tukabona nyine ni ahantu hejuru hameze nk'aho hari circular, like nyine hameze nk'aho hazengurutse. Ibyo ngibyo iyo waba uri ku musozi cyangwa se uri mu bwato, like uri nko mu nyanja, ibyo byose nibyo ubona. Ibyo ni ibigaragaza yuko isi iri spherical shaped. So this is the part 1 of this unity. I was Teacher Cedric. Nizeye ko tuzaba turi hamwe no muri part 2 turi guhita dusoza ino unity. Guys, as you see it, as you hear it, I'm somewhat tired, so we will continue to look about it, to talk about it in the next day. I was yours, Teacher Cedric. I really love you guys, and I really work hard so that I can satisfy you. So thank you for being with me. I love you.